Esta es la lección 7 de Pimsleur, Inglés 2. Listen to this conversation. Susan, do you have time for coffee? No, I don't. Not now. A friend of mine is coming to visit, and I don't have much time. Do I know your friend? I don't think so. Her name is Ana Rodriguez, and she's from Mexico. I haven't seen her for a few years, but maybe later we can have a glass of wine together. Listen again. Susan, do you have time for coffee? No, I don't. Not now. A friend of mine is coming to visit, and I don't have much time. Do I know your friend? I don't think so. Her name is Ana Rodriguez, and she's from Mexico. I haven't seen her for a few years, but maybe later we can have a glass of wine together. Ahora, suponga que usted se llama María Ramírez. Es antes del mediodía y usted se encuentra accidentalmente con un conocido. ¿Cómo la saluda él de modo moderno, llamándola por su apellido? Good morning, Ms. Ramirez. Ms. Ramirez. Desgraciadamente, usted no se acuerda de su nombre. Diga que lo siente y pregúntele cómo se llama. I'm sorry, what's your name? He answers, Me llamo Charles Johnson. My name is Charles Johnson. Say, Oh, sí. ¿Y cómo está usted, señor Johnson? Oh, yes. And how are you, Mr. Johnson? Nada mal, gracias. Not bad, thanks. now he asks, ¿Tiene tiempo para un café? Do you have time for coffee? say, Ahora no, pero un poco más tarde sí. Sí se sobreentiende. Not now, but a little later. Él sugiere, ¿por qué no vamos? Why don't we go? Why don't we go? ¿Por qué no vamos al café del jardín? Why don't we go to the garden cafe? ¿A las 5? At 5 o'clock? Podemos tomar una cerveza. We can have a beer. We can have a beer. O una copa de vino. Or a glass of wine. say, Nunca tomo vino blanco. I never drink white wine. Y no me gusta la cerveza. And I don't like beer. A veces, listen and repeat. Sometimes. Times. Some. Sometimes. Try to say, a veces tomo vino tinto. Diga, bebo. Sometimes I drink red wine. Sometimes I drink red wine. Pero me gusta mucho el café. Diga, muy mucho.
but I like coffee very much. Él dice de manera informal, a mí también o yo también. Me too. Me too. Ask, Entonces, ¿por qué no tomamos un café más tarde? Algo de café. Then why don't we have some coffee later? A veces tomo vino tinto Sometimes I drink red wine. y a veces tomo café. And sometimes I drink coffee. Pero nunca tomo cerveza. But I never drink beer. Ahora es otro día. Diga, una colega, A colleague. A colleague. una colega mía viene de visita. A colleague of mine is coming to visit. A colleague of mine is coming to visit. ask, ¿Una colega suya? A colleague of yours? A colleague of yours? say, Sí, se llama Elena Martínez. Yes, her name is Elena Martinez. Her name is Elena Martinez. Viene con su esposo. She's coming with her husband. Ambos son mexicanos. listen and repeat. They're both Mexican. Both. Both. Say in English, Ambos. Both. Ambos son mexicanos. Literalmente, ellos son ambos mexicanos. They're both Mexican. They're both Mexican. Desgraciadamente, Unfortunately, quiere decir, no veo a mi colega desde hace un año. Diga, no veo a mi colega. Literalmente, no he visto a mi colega. I haven't seen my colleague. I haven't seen my colleague Desde hace un año. for a year. No la veo desde hace un año. Tenga cuidado con el orden de las palabras. I haven't seen her for a year. I haven't seen her for a year. Ella y su esposo. She and her husband. try to say, Ella y su esposo son ambos de México. She and her husband are both from Mexico. She and her husband are both from Mexico.
Try to say, pero ahora viven en Washington. But now they live in Washington. They live in Washington now. ask where they live. Where do they live? Answer, Todavía viven en Washington. They still live in Washington. Ahora quiere decir, viven allí desde hace 3 años. listen and repeat. They've lived there for 3 years. Lived. Lived. They have lived. They've lived. They've lived there for 3 years. Observe que con 4 years, se usa una forma de have, they've lived, we've been, etcétera. Diga, viven allí desde hace. They've lived there for. They've lived there for. Viven allí desde hace 3 años. They've lived there for 3 years. ask, ¿Cuánto tiempo? How long? try to ask, ¿Cuánto tiempo hace que viven allí? How long have they lived there? How long have they lived there? Viven allí desde hace 3 años. They've lived there for 3 years. say that they're both Mexican. They're both Mexican. Say that they both speak English. They both speak English. Observe el orden de las palabras. Are, both, Pero, both speak, diga otra vez, ambos hablan inglés. They both speak English. Ellos siempre hablan en inglés conmigo. They always speak English with me. Pero a veces hablan en español. But sometimes they speak Spanish. But sometimes they speak Spanish. Con mis hijos. With my children. try to ask, ¿Cuándo llegaron a Nueva York? When did they arrive in New York? Esta mañana. This morning. Llegaron a Nueva York esta mañana. They arrived in New York this morning. Viven en Washington desde hace 3 años. They've lived in Washington for 3 years. They've lived in Washington for 3 years.
Now ask, ¿Tiene mucho trabajo hoy? Do you have a lot of work today? A lot of work. answer, No, no tengo mucho trabajo. No, I don't have much work. Much work. ¿Tiene tiempo para una copa de vino? Do you have time for a glass of wine? Yo siempre tengo tiempo. I always have time. Para una copa de vino. For a glass of wine. Con usted. With you. ask, Entonces, ¿por qué no vamos? Then why don't we go? ¿Al café del jardín? To the garden cafe. Bueno, me gusta el café del jardín. All right. I like the garden cafe. A veces voy allí. listen and repeat. Sometimes I go there. Go. I go. Sometimes I go there. Say, A veces voy allí con un amigo mío. Sometimes I go there with a friend of mine. Observe que usted dijo I go, y no I'm going. I'm going. se usa en relación con un suceso en particular, pero con palabras tales como nunca, a veces, siempre, usted dirá, I go, I speak, I live. etc. Escuche estos pares de oraciones y piense acerca de lo que significan. I'm going to Boston tomorrow. I never go to Boston. Say, Voy a Boston mañana. I'm going to Boston tomorrow. now say, Nunca voy a Boston. I never go to Boston. now say again, A veces voy allí. Sometimes I go there. Con un amigo mío. With a friend of mine. Ambos fuimos allí ayer. We both went there yesterday. We both went there yesterday. Ahora, suponga que usted es un mexicano que va de viaje a Nueva York. Usted está con una amiga y ella acaba de sugerir que ambos tomen el autobús de vuelta a su hotel. Dígale a su amiga que usted no quiere esperar. I don't want to wait. your friend says, Bueno, podemos ir caminando. Ir caminando o caminar. listen and repeat. Walk. 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 Try to say, Bueno, podemos ir caminando. All right, we can walk. We can walk.
Try to say, A veces voy caminando. Sometimes I walk. Sometimes I walk. Y a veces tomo un taxi. Tomo un taxi. listen and repeat. I take a taxi. A taxi. Take. Take a taxi. I take a taxi. Say, A veces tomo un taxi. Sometimes I take a taxi. Podemos ir caminando. We can walk. We can walk. O podemos tomar un taxi. Or we can take a taxi. say that you can both take a taxi. We can both take a taxi. Ask her where her car is. Where's your car? Where's your car? En casa. Listen and repeat. At home. 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 At home. ¿Dónde? Where? At home. At home. En inglés, tanto House, como home, significan casa. Diga otra vez, en casa. At home. she says, Podemos ir caminando. We can walk. We can walk. O podemos tomar un taxi. Or we can take a taxi. Pero mi coche está en casa. But my car is at home. But my car's at home. No tengo mucho tiempo. I don't have much time. Porque Because voy a cenar con un colega mío. I'm going to have dinner with a colleague of mine. ask, ¿Un colega suyo? A colleague of yours? she says, Sí, un colega de México. Yes, a colleague from Mexico. she says that his name is Miguel Rodriguez. His name is Miguel Rodriguez. She says that he's coming to visit today. He's coming to visit today. Say, Oh, lo conozco. Oh, I know him. Creo que su esposa es colombiana. I think his wife is Colombian. she says, Sí, y ahora viven en Boston.
Yes, and now they live in Boston. Viven allí desde hace 2 años. They've lived there for 2 years. Ambos hablan inglés muy bien. They both speak English very well. Pero a veces hablamos español juntos. But sometimes we speak Spanish together. Ask, ¿Dónde van a cenar ustedes? Where are you going to have dinner? En casa. At home. try to say, A veces vamos a un restaurante. Sometimes we go to a restaurant. We go, Pero esta noche but tonight vamos a comer en casa. we're going to eat at home. now ask, ¿Vamos a tomar un taxi? Are we going to take a taxi? Su amiga ha cambiado de parecer. Dice, no, no es lejos. No, it's not far. ¿Por qué no vamos caminando? Why don't we walk? Why don't we walk? En el hotel, ustedes deciden tomar una copa de vino en el bar. Mientras ustedes hablan y toman vino, su amiga le pregunta, ¿conoce a mi amiga María Ortiz? Do you know my friend Maria Ortiz? Viene de visita mañana. She's coming to visit tomorrow. say, María, sí, la conozco. Maria? Yes, I know her. I know her. Vive en Guadalajara, ¿no? She lives in Guadalajara, doesn't she? your friend answers, Sí, todavía vive ahí con su hijo. Yes, she still lives there with her son. Ella no ha visto a su amiga desde hace un tiempo, entonces dice, desgraciadamente no la veo. Unfortunately, I haven't seen her. I haven't seen her Desde hace unos años. for a few years. Pero mañana viene de visita. But tomorrow she's coming to visit. Y mañana no tengo mucho trabajo. And tomorrow I don't have much work. Este es el final de la lección 7. Este es el final de la lección de hoy. Mañana, cuando usted esté listo para la nueva lección, empiece en la pista número 2.